Dear students, today I want to discuss Neet 2020 Phase 2 Physics questions. നമ്മുടെ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ 45 ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ. സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. See, the electromagnetic wave with the shortest wavelength among the following is. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വി നോ ദേ ആർ 7 in number. സോ അവയെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ സോ വി ക്യാൻ ഈസിലി റെപ്രസെൻറ്റ് ദം ആസ് ഗാക്സ് വിമിർ. So there, this A and I are silent, and hence we can easily say this is gamma rays, X rays, ultraviolet, visible, infrared, microwave, and radio. So GAX Wimmer. അപ്പോൾ അത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് എന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഗാമ റേസിൽ നിന്ന് റേഡിയോ വേവ്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേവ് ലെന്ത് കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേവ് ലെന്ത് ഏതെന്നാണ്. സോ നമുക്ക് ഇത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഗാമ ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ കോട്ട് ദ ആൻസർ ആസ് ദ തേർഡ് വൺ. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 137. The angular speed of the wheel of a vehicle is increased from 360 rotations per minute to 1200 rotations per minute in 14 seconds. The angular acceleration is. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറൻറ്റ് ഒരു 14 സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന ആങ്കുലാർ വെലോസിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആങ്കുലാർ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ്? So we know the simple equation as omega t is equal to omega 0 plus alpha into t. So our aim is to find what is alpha. So നമുക്ക് എഴുതാം as omega t minus omega 0 the division by t. So here it is given that time is nothing but equal to 14 seconds. What is omega 0? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 360 റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആങ്കുലാർ വെലോസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് ഒമേഗ 0 ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആസ് 2π0. പക്ഷേ ഇവിടെ n0 തന്നിരിക്കുന്നത് റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിലാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ്. സോ 360 ഡിവിഷൻ ബൈ 60 becomes 6 rotations per second. So you get the value as 2.6 rotations per second. So that's equal to 2 radian per second. അതേ പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ 2 into nt. ഇവിടെ എൻ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് 1200 റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ വിത്ത് സോ യു ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് ഈക്വൽ ടു 20 റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ്. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എൻ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റു 20. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 പൈ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്. സോ ഒമേഗ 0യും ടി നമുക്ക് കിട്ടി, ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40 പൈ മൈനസ് 12 പൈ ബൈ ടി. സോ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് 14. സോ 40 പൈ മൈനസ് 12 പൈ ദാറ്റ് ഈസ് 28 പൈ ബൈ 40. So it becomes 2 pi. So 2 pi radian per second square. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോയ്സസ് നോക്കുമ്പോൾ we get the answer as 1, the first choice.
number 138. What happens to the mass number and the atomic number of an element when it emits gamma radiation? നമുക്കറിയാം, ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ. ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ബീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, ഇ പ്ലസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ മൈനസോ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും എനർജിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറിനും ആറ്റമിക് നമ്പറിനും ഒക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ ഗാമ ഒരു ഒൺലി എനർജറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻ ടു ദ മാസ് നമ്പർ ആൻഡ് ആറ്റമിക് നമ്പർ, ആൻഡ് ഹെൻസ് വി ക്യാൻ ചൂസ് ദ ആൻസർ ആസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. And we can move with the next one as 139. The angle of 1 minute of an arc in radian is equal to. അപ്പോൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ നമുക്കറിയാം 360 degree is equivalent to 2 pi radian. So that is as. So we can find the value of 1 degree equal to 2 pi by 360. So that is equal to pi by 180. But that is 1 degree in terms of radian. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് we need 1 minute. But we know the concept as 1 degree is equivalent to 60 minutes. So we can write as a 60 minutes is equal to pi by 180 radian. So 1 minute to take the value is equal to pi by 60 into 180, that much radian. So now solve it, you get the value 3.14 by 60 into 180 and is equal to 2.91 into 10 to the power of minus 4 rad. So simple ആയിട്ടുള്ള question ആണ്. So we get the answer as the first one. See number 140. The magnetic flux linked with a coil is given by the equation as equal to 5t square plus 3t plus 16. The magnitude of induced EMF in the coil at the fourth second we have to find it. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ that EMF induced due to 4 seconds minus EMF induced due to 3 seconds. So we get that EMF induced in the 4th second. So but we know, നമുക്കറിയാവുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് d5 by dt. ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ വി കൻ റൈറ്റ് ആസ് 10t plus 3t. 3. So we can find the value when t is equal to 4 seconds. 4 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ആസ് 10 4 plus 3. So that is equal to 43. In the same പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് EMF ഡ്യൂ ടു 3 seconds കൊണ്ട് എന്തുമാത്രം. So that is equal to 10 into 3 plus 3. So that is equal to 33. But we needed to find what is happened in the 4th second. അപ്പോൾ നമുക്ക് 4 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുണ്ടായതിൽ നിന്ന് 3 seconds കൊണ്ടുള്ള ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ so we get as 43 minus 33. So you get the value as 10 volt. So 4 as the answer. So we can move to the next one as 141. The electric field at a point on the equatorial plane at a distance r from the center of a dipole having dipole moment p, where r is very much greater than the separation of two charges forming the dipole, epsilon 0, that is called the permittivity of free space. ഒരു ഷോർട്ട് ഡൈപോൾ പ്രകാരം say this is minus q and this is plus q. So you know the dipole moment is take the direction from minus charge to plus charge, and here we need to find ഒരു ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷനിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്.
So we know at any point on the axial, we know the concept as ആക്സിലിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ദർ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റുമായി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇക്വിറ്റോറിയൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കേസ് അവിടെ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഗോട്ട് ദ ഡിറക്ഷൻ makes an angle 180 degree that with respect to that dipole moment. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the electric field due to at any point on the perpendicular bisector is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into that p division by r cube into. അപ്പോൾ അവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സോ മൈനസ് I. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. സോ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ്? സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ ആസ് ദി ആൻസർ. ദ ഫോർത്ത് വൺ ആസ് ദി ആൻഡ് ചോയ്സ്. ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഗോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആസ് ഫോർ നമ്മുടെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റുമായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ electric field at any point on the equatorial. Question number 142. A planar convex lens of unknown material and unknown focal length is given. With the help of a spirometer, we can measure. So the sphere of meter, so that is a instrument that is used to find the radius curvature of the curved surface. ഇപ്പോൾ ഒരു 3 ലെഗുള്ള ഒരു സേ യെസ് 3 legs are there. It is placed on the curved part. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മിഡിലിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഇതേ യെസ് അത് ബേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ ഈസ് ദേ, ദ വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ ഈസ് ദേ. So we can simply we can find the radius curvature by the relation as L square division by 6x plus h is by 2, that much is centimeter. Where L is what? അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 3 ലെഗുകളാണുള്ളത്. ആ 3 ലെഗുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ അവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ഈക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് സി, ദാറ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ 3. So that is what is called. So അവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിലുള്ള നമ്മളുടെ ആ ലെഗിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ഒരു മിഡിലായിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം ഹൈറ്റ് പൊങ്ങിയാണ്, അതാണ് കർവേച്ചർ മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റീഡിംഗ് ആണ് എച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ടു വാസ് ദി ആൻസർ ഹിയർ. നമ്പർ 143. എ ലൈറ്റ് ബൾബ്. So here we can consider a bulb and an inductor coil are connected to an AC source through a key as shown in the figure. The key is closed and after some time an iron rod is inserted in the interior of the inductor. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് if the first case the key is closed, a current is flowing through it, so we can find that I is equal to that is EMF there, the division by the impedance there. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സൽ തന്നെയാണ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ. സോ അപ്പോൾ അവിടെ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, നമ്മുടെ ഒരു അയൺ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കോയിലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് എൽ ഇൻക്രീസസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സൽ ഇൻക്രീസസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇംപിഡൻസ് ഇൻക്രീസസ്, that means the current flows through it decreases. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ബൾബിൻ്റെ ഗ്ലോയും ഡിക്രീസസ് ആയിരിക്കും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ വൺ ആസ് ദി ആൻസർ. നമ്പർ 144. The efficiency of a Carnot engine depends upon. അപ്പോൾ സാധാരണ രൂപത്തിൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ കാർനോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന 2 പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ സിങ്ക്. സോ ഹിയർ ദ T2 that is said to be the temperature of the sink and T1 that is called the temperature of the source. So
In percentage, we can just multiply with 100%. So it depends upon the temperatures of the source and the sink. So 144, 2 as the answer. Out of the following, which one is forward biased? അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു PN ജംഗ്ഷൻ ഇരിക്കുകയാണ്. So this is the P-type material and this is a N-type material. So in which situation we can say that it is forward biased? അപ്പോൾ ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് P is positive ആയിരിക്കണം. It must be greater compared to the potential in the nth region, no doubt at all. So അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് വരുമ്പോൾ here the negative aspect of is greater in the നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റീജിയനിൽ. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ബട്ട് ദ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് ഈസ് അവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് നേച്ചർ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് എന്നൊരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് മാറും. ഇവിടെ -2 ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ +2 വോൾട്ടാണ് വന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും റിവേഴ്സ് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് ആണ്. ഹിയർ 0 ആണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് -3 ആണ്. സോ കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ എൻ റീജിയൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ 4 as the answer. We can move with the next one as 146. For the circuit shown in the figure, the current I will be. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിച്ചോഫ്സിൻ്റെ ലൂപ്പ് റൂൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഉത്തരം പെട്ടെന്നായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്താൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സോ I × 4. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് കറൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ -I × 4. ഹിയർ ഇവിടെ വന്നു, വീണ്ടും കറൻറ്റിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് I × 1. ദെൻ വി ആർ വിത്ത് ദ സെൽ ഹിയർ, പക്ഷേ അത് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് 4 വോൾട്ട്. ദെൻ അഗെയിൻ 1. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് -I × 1. പിന്നെ 2 വോൾട്ടാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ്. നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് +2 ആയിട്ട് അറിയാം. So the total, the average value of current to potential becomes 0. So that's equal to -4I -I plus 4 minus I plus 2 equal to 0. So 4 into 2, that is 6. -4I minus I. So minus I. So -6, that should be equal to 0. This 6I is equal to 6. So I is equal to 6 by 6. So that is equal to 1 ampere. So we get the answer as a 2, second option. 147. Two coherent sources of light interfere and produces fringe pattern on a screen. For central maxima, the phase difference between the two waves will be. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ കൊഹിയറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 സോഴ്സസ് നമുക്ക് വേണം. സോ അത് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് S1 ആൻഡ് S2. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനാണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അറ്റ് എ സെപ്പറേഷൻ D. സോ നമുക്കറിയാം വിൽ ഹാപ്പൻ ഫ്രം ഏത് പൊസിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ 2 സോഴ്സസിൽ നിന്ന് മിഡിലായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ, അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും 2 തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആകുന്ന പൊസിഷൻ അവിടെ ആയിരിക്കണം അവിടെ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി സംഭവിക്കുക. സോ അവിടുത്തെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം 0 ആകുന്ന പൊസിഷനിലായിരിക്കും മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമുക്ക് സംഭവിക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് വൺ ആസ് ദി ആൻസർ. അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi. സോ അത് മാക്സിമം ആകണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അവിടെ 0 ആയിരിക്കണം. സാധാരണ കൊഹിയറൻ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 സോഴ്സസിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 4I0 ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. സോ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. Number 148. The total energy of an electron in the nth stationary orbit of hydrogen atom. So that is as simply as -13.6 by yes, that is the second option as the answer. 13.6 by n square electron volt. പ്യുവർ NCERT ബേസ് ചെയ്ത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എക്സാമിന് വന്നിരിക്കുക.
Identify the function which represents a period of motion. So, simply we can say the sine cos function. 3 is the answer for the question. Simple questions are waiting. Number 150. The de Broglie wavelength of an electron moving with the kinetic energy, so that is nothing but equal to charge into potential. So, that is expressed as 144 electron volt. So, അവിടുത്തെ potential ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം 144 that much volt ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് we can find the de Broglie wavelength, that take the value as lambda, that is equal to, we can easily find with the relation as equal to 12.27, that division by root v, that much angstrom. So that is a simple concept. So that is equal to 12.27 by as a root 144 into 10 to the power of minus 10. So that is equal to, yes, so if you just divide it, you get the value as 1.02 into 10 to the power of minus 10 meter. So that is equal to 0.10 nanometer. So that is equal to 102 into 10 to the power of minus 3, that much nanometer. So we get the answer as the first choice. So that is the answer for the 150th question. So for 151, again a simple question. The mean free path length L for a gas molecule depends upon the diameter d of the molecule is. So here, that mean free path we can write to be is equal to 1 pi root 2 pi d square n. So we can say that it is proportional to 1 pi d square. So we can say the first one as the answer. 152. An NPN transistor is connected in common emitter configuration in which the collector voltage drop across the load resistance 800 ohm is, the collector circuit is 0.8 volt. So voltage drop across the collector resistance. So that is, we can say the current flowing through it into that resistance ICRC. So that is given as 0.8 volt. So നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കളക്ടർ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായി. That is a 0.8 division by the collector resistance. So 0.8, that division by 800. So 8 cancel. So the 0.1 by 100. So that is equal to 10 to the power of minus 3. So that is equal to 1 milliampere. So you get the answer as the third choice. Simple question. Number 153. A person that sitting in the ground floor of a building notices through the window, so that window of height 1.5 meter. A ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second. So the time taken is given as a 0.1 second. Then what is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴുള്ള വെലോസിറ്റി u1 ആണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി u1 ആയിട്ട് എടുത്തു. ദെൻ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ബോട്ടത്തിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. സോ താപ്പോട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മൈനസ് 1.5 ഈക്വൽ ടു that initial velocity, that is we needed to find it at actually. So minus ut, acceleration is downward, so minus half g into t square. ഇവിടുത്തെ സമയം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. So we can just cancel that minus. So 1.5 is equal to u into, that is 0.1, that is minus 9.8 by 2, so that is 4.9 into 0.1 square, so 0.01. So ഒരു 10 കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 15 is equal to u minus 0.49.
So we needed to find what is U. So 15 minus 0.49. So roughly we get the answer as a 14.5. So that much meter per second. So 2 as the answer. Number 154, the magnetic field in a plane electromagnetic wave that is given by. So we can generalize By, take the value as B0 sine kx plus omega t. So calculate the wavelength. So we can just compare. So we needed to find what is the wavelength. So k take the value as 2 pi by lambda. So that is equal to pi into 10 cube. So pi cancel. So lambda take the value as 2 division by 10 cube. So that is equal to 2 into 10 to the power of minus 3. So we get the answer 454 as second option. A simple concept from electromagnetic waves. Number 155. The length of the string of a musical instrument is 90 centimeter. So L1 we can say as a 0.9 meter. Has a fundamental frequency for the situation as 120 hertz. So for the case we can say that a f rho equal to the velocity of the speed of the wave division by 2 into L1. Where should be pressed to produce the fundamental frequency of 180 hertz? So frequency should be increased and hence the length should be decreased. In another case we can say that is equal to V division by 2L2. So we need to find what is L2. So that is V division by 2 into F0 dash. But what is V? From this relation we can find the value for, so that is F0 into 2L1. So that is equal to 120 into 2 into as a 0.9. So we can substitute for V as 120 into 2 into 0.9, that division by is 2 into is 180. So 2 cancel, yes, 0 cancel. It becomes 3. Yes, it becomes so that 12, 6 is 2 times, and here it is 3. So 3 cancel. So 2 into 0.3, so that is equal to, yes, 0.6. So that much meter, or we can say that to 60 centimeter. So we get the answer as the 2. So dear students, നമ്മുടെ നീറ്റ് 2020 phase 2-ലെ ആദ്യത്തെ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വി ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നീറ്റ് 2020 ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയിലും NCERT ബേസ് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഫിസിക്സിന് ചോദിച്ചിരിക്കുക. ബട്ട് തറവായിട്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കുവാനും MCQ ചെയ്യുവാനും ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ നല്ല റിസൾട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. So try to do maximum MCQs. Take care. God bless you.